Nana. El segundo va a estar allá y es más al frente. Yo me alejé de la cámara. No me peino, no va a peinar. No, pero eso menos 500. Bueno, pero mientras Welkom on board my Canal boat. Spoke at the name of Queen of Belgium, Fabiola. This boat had been built around 1960, but we've renovated it recently. It's as good as new, and it's fully electric now. And I hope you'll have a nice tour through the canals in the harbour of Amsterdam. Universidad de Amsterdam, Links ziet u Hotel de l'Europe. Dit is een van de beste hotels hier in Amsterdam en het is in bezit van Heineken. De keuken van dit hotel ligt gedeeltelijk onder de waterspiegel. To your left, you can see the Hotel de l'Europe. This is one of the best hotels here in Amsterdam, and it is owned by Heineken. The kitchen of the hotel is partially below water level. Links sehen Sie Hotel de l'Europe. Dies ist eins der besten Hotels in Amsterdam und darf sich zum Heineken-Besitz zählen. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Links zien we de Zuiderkerk, die in 1614 werd gebouwd. De Zuiderkerk was de eerste protestantse kerk in Amsterdam die als zodanig gebouwd is. Deze kerk is ook vooral beroemd vanwege het schilderij van Claude Monet. To the left, we can see the Zuiderkerk, or Southern Church,
constructed in 1614. The Zuiderkerk is the first Protestant church in Amsterdam, specifically built as such. The church is mainly famous because of the painting by Claude Monet. Links sehen wir die Zuiderkerk, die 1614 gebaut wurde. Die Zuiderkerk war die erste protestantische Kirche in Amsterdam, die als solche gebaut wurde. Diese Kirche ist hauptsächlich durch das Gemälde von Claude Monet bekannt geworden. They're busy recording a new thriller movie about Amsterdam. Amsterdam. Brug, or Blue Bridge, we now see before us, featuring pylons decorated with images from the Dutch Golden Age, was built in 1884. In some respects, this bridge is a copy of the Pont Alexandre III in Paris, and it was named after its predecessor, which was a wooden drawbridge painted blue. Die Blaubrug, die wir jetzt vor uns sehen, und deren Pfeiler mit Abbildungen aus Ehrengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Rechts op nummer 605 bevindt zich het museum Willet Holthuizen uit einde 17e eeuw. Dit museum is geheel in stijl gebracht zoals de regenten leefden in de 16e en 17e eeuw. On your right, at number 605, you can find the Willet Holthuizen Museum from the late 17th century. This museum has been completely brought back to the lifestyle of the regents in the 16th and 17th century. Rechts, bei Hausnummer 605, befindet sich das Museum Willet Holthuizen aus dem ausklingenden 17. Jahrhundert. Dieses Museum ist vollkommen authentisch restauriert und widerspiegelt das Leben der Regenten im 16. und 17. Jahrhundert. Rechts zien we op nummer 579 een huis met een fraai beeld aan de gevel dat Sint Michael en de draak voorstelt, staande op de kop van een olifant. At your right, at number 579, we can see a house with a beautiful statue on the facade, depicting St. Michael and the dragon, standing on an elephant head. Rechts, bei der Hausnummer 579, sehen wir ein Haus mit einer schönen Statue an der Fassade, die den heiligen Michael und den Drachen auf einem Elefantenkopf darstellt. And on our left side, you can see 5 very large canal houses converted into one of the most exclusive hotels of Amsterdam, the World of Astoria. By the way, one of the best kept secrets of Amsterdam are the magnificent gardens behind these mansions. You can't see them from the street, and only once a year they're open for public. But there is a possibility. When you drink a cup of coffee in the World of Astoria, you can visit their garden. But I have to warn you, it will be an expensive cup of coffee. Expensive. We naderen nu een mooi punt van onze tocht en we zien ze. And the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer. Het Amsterdams Stadsarchief. To the left, you can see the Basel, originally built for the Dutch Merchant Bank, the Nederlandse Handelsbank. The city archives in Amsterdam are kept in what used to be their vaults. Links sehen Sie die Basel. Sie wurde ursprünglich für die niederländische Handelsbank gebaut. Jetzt befindet sich das Stadtarchiv in den alten Tresoren. If you want to, you can visit the Basel. Part of the city archives is a free museum with the history of Amsterdam. We waren nu in de Gouden Bocht, waar in de 17e eeuw de rijkste kooplieden woonden. Wie het had gemaakt in deze machtige handelsstad, moest dat namelijk ook laten zien.
Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen bewoond door één gezin. De deur onder de trap was uitsluitend voor het personeel. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses had extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die goldene Kurve, breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Links staan twee identieke huisjes naast elkaar, ook wel de tweelingzusjes genoemd. Aan de overkant staan ook twee identieke huisjes, genaamd de tweelingbroertjes. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. To your left, you can see two identical houses side by side, also known as the twin sisters. On the opposite side, there are two other duplicate houses, the twin brothers. In a few moments on our right side, there's a small side canal, the Burlingsloot. This is one of the narrowest canals of this part of the city. No roads, so the houses have been built directly into the water. And there's something funny alongside this canal. On the left side of it, you can see this small tower. And in the middle of that tower, just above the window, there's a cat on the wall. A grey cat. And the other side, the black house, on the corner next to the window, there's a small white mouse. A cat and a mouse. They've named them Tom and Jerry because this cat will never get the mouse. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Henrik de Kaiser. It is a very exceptional building as it was built completely symmetrical to the curve of the canal. Links sehen Sie das Bartolotti-Haus. Das Haus verdankt dem reichen Kaufmann Bartolotti seinen Namen. Es ist ein Entwurf von Henrik de Kaiser. Das Gebäude ist außergewöhnlich, weil es völlig symmetrisch in der Kurve der Gracht gebaut wurde.
You can visit the Bartolotti House too. It's one of the museum houses alongside the canals. Langs de kant van de gracht ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel risicovrij. Deze hekjes zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nu nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places, you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Amsterdam's got 900,000 inhabitants. We varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroeger tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We are now sailing on the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the breweries used to be located. Wir fahren jetzt auf der Brauersgracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. Here on your right, this is one of the most difficult places to park your car and get out of it without getting wet. Rechts op de nummers 7 en 9 ziet u twee pakhuizen, één groot en een wat kleiner, vader en zoon genaamd. To your right, at number 7 and 9, you can see two warehouses, one large and one somewhat smaller. Their names are father and son. Rechts een drijvend Chinees restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hongkong dat Jumbo heet. Van buiten vormgegeven als een Chinees keizerlijk paleis. Het restaurant in Hongkong is in 2022 tijdens een verplaatsing gezonken. At your right, you can find a floating Chinese restaurant. This is a copy of Jumbo, a well-known restaurant in Hong Kong. It is styled externally like a Chinese imperial palace. The Hong Kong restaurant sank in 2022 during a relocation. Rechts befindet sich ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist dem berühmten Jumbo in Hongkong nachempfunden. Von außen hat es die Form eines Palastes des chinesischen Kaisers. Das Restaurant. Mensen vroeger uit noodzaak wonen op een boot, waarvan we hier enkele zien liggen. Vandaag de dag is dat wel anders. Woonschepen zijn tegenwoordig zeer geliefd om op te wonen. Alle woonboten zijn aangesloten op alle voorzieningen. Er worden zeer hoge bedragen betaald voor deze drijvende huizen. Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities.
People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen Sie hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montelbaantoren, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malle Jaapie, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbaantoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. Links ziet u een rij huizen die scheef staan, ook wel de dansende huizen genoemd. To your left, you can now see a row of crooked houses, also known as the dancing houses. Links sehen Sie eine ganze Häuserreihe, die schief steht. Man nennt sie auch die tanzenden Häuser. Deze huizen staan op palen en deze palen zijn gaan rotten, wat ervoor heeft gezorgd dat de huizen scheef zijn gaan staan. De reden dat deze palen zijn gaan rotten is omdat het grondwaterpeil is gezakt, waardoor er zuurstof bij het hout kon komen. These houses were built on piles. These piles began to rot, which caused the houses to tilt. The reason these piles started to rot is the lowering of the groundwater level, allowing oxygen access to the wood. Diese Häuser stehen auf Pfählen und die Pfähle begannen im Laufe der Zeit zu verrotten, was letztendlich zu diesem Schiefstand führte. Das Verrotten ist darauf zurückzuführen, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist, wodurch Sauerstoff ans Holz gelangen konnte. Rechts ziet u het Touring Hotel naast de brug. Vroeger stond hier het Kloveniersstoelencomplex. Voor de feestzaal van dit complex heeft Rembrandt